Calor público. Ese cuedo siguiendo a su agent aceptando trabajos mal pagados solo para mantenerse afloat. Pero incluso esos trabajos no estaban garantizados. No le había dicho a nadie que le pusiera las cosas difíciles. Después de todo, todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Y me había asegurado de que aprendiera la lección. Pero en el brutal mundo del entretenimiento, paisatir los detalles y elevar los fuertes y es como funcionan las cosas. No paran en 2 semanas cuando su agente lo llamó para una charla, porque su valor comercial era demasiado bajo. El punto de inflexión llegó una tarde. Ese día, después de no haber sido contratado por un tiempo, el agente nuestro intento era estrello a un evento sospechoso de una marca para servir bebidas a los ejecutivos. Y Selena lo presenció por casualidad. Un hombre corpulento y greyeno gelaba al chico. Su rostro reflejaba impotencia y súplicas silenciosas. Selena no lo soportó. Su fría mirada se fijó en el agente. No necesitas venir mañana. Cuando mi secretaria me reportó el incidente, no me sorprendió la decisión de Selena, porque antes de que yo interviniera años atrás, ella había pasado por lo mismo. Había sufrido amenazas de humiliación indescriptibles por parte de su propio agente. Así que ahora, en el momento en que vea algo en que le recordaba a suyo más joven siendo tratada de la misma manera, no podía dar la espalda. Especialmente no cuando el otro vivaz chico de ojos brillantes ahora había sido reducido a esto. Asumiendo que yo estaba detrás de todo esto, la racionalidad de Selena se quemó en cenizas en su furia. Rompió nuestro acuerdo anterior. Y esa noche, cuando Selena llegó a casa, lo primero que hizo fue romper el florero que había estado arreglando. Santiago, ¿qué te pasó? Fue la primera vez en todos nuestros años que tuvimos una pelea muerte. Ella aprendió la lección. ¿Por qué le dirías a la compañía que siguiera prisionándolo? ¿Sabías que casi lo obligan a ser compañía en un evento sospechoso hoy? Eres tan frío y egoísta ahora, apenas te reconozco. Había querido hablar de las cosas con calma pero su ira iluminó la mía. ¿Quién es el para ti? ¿Por qué te importa tanto? Todo lo que le ha pasado, él es y lo busco. ¿Quién demonios crees que soy? ¿Crees que perdería el tiempo guardando rencor contra alguien tan insignificante? El Jaren Roto yesha en nuestros pies, imposible de reconstruir. Justo como el momento en que me cuid ali con los ojos rojos mirando a la mujer que había perdido el control de sus emociones. Por otro hombre. Y me di cuenta de que nunca podríamos volver a ser lo que una vez fuimos. Capítulo 6. Selena rápidamente reasignó a Néstor a uno de los mejores agents de la compañía. En cuanto a su agente anterior, no solo fue despedido, sino que Selena también usó su influencia para ponerlo en la lista negra de toda la industria. Aprovechó sus connections para conseguir a Néstor un sinfín de acuerdos de marca y apariciones comercials. Incluso en sets de filmación insistió en que el director le diera un papel. Sabía que estaba haciendo todo esto como una muestra de desafío. Y así nuestra guerra fría alcanzó un máximo histórico. Me cuid en la empresa. Ella se mudó a un hotel, a la casa que habíamos diseñado. Y recordó juntos ahora solo entraba el personal de limpieza. Con el tiempo, incluso dejó de venir la oficina. Si necesitaba algo, documentos contratos, mandaba Néstor a buscarlo. Una vez incluso le dio a Néstor el código de nuestra casa. Ese día volví por casualidad. En cuanto abrí la puerta, Six Néstor entrando con seguridad en el vestidor de Selena como si fuera el dueño del lugar. Se giró al warm. Y en lugar de mirarme con pánico, capta un destello de suficiencia y provocación en sus ojos. Cualquier duda que tuviera sobre acercarme a Selena se desvaneció por completo. No descargué mi IRA con Néstor.
Pero de principio a fin no le dije en hay una sola palabra. Esa noche, tumbada sola en la sala de descanso de la oficina, finalmente me tape los ojos. ¿Qué así? Selena, no te esperaré más. En una industria alimentada por los chismes como la nuestra, la evidencia kenia de Selena con Nestor es converso naturalmente en el tema de conversación diario. Pero las noticias sobre ellos dos extenderán rápidamente. Asistirán juntos a festivals de cine. Hicirán cines de corazón lado a lado en eventos de marca. Compartirán un espectáculo privado de fuegos artificiales en Añet. Hicirán cachorros de arcilla juntos durante su tiempo libre. En la empresa nunca había un día sin rumores sobre ellos. Mi assistant me informaba diariamente sobre esos movimientos. Pero siempre que escuchaba vea esos informes, todo lo que decía era, conserva los registros. Ninguna otra emoción floró. En ese momento estaba ocupado clasificando mis activos, inversiones inmobiliarias en efectivo. Las propiedades prematrimoniales y postmatrimoniales eran tan numerosas que me daban dolor de cabeza. No tenía espacio mental que desperdiciar en Selena y Nestor. Mientras tanto, las provocaciones de Nestor se volvieron cada vez más descaradas. Pensó que mi silencio significaba que había ganado. Bien, read mientras puedas. En unos días veremos cuando loras. Capítulo 7 ese día. Una amiga en comida y de Selena iba del país. Lo que nos obligaba ambas a asistir a la fiesta de despedida. Actuamos como si nada hubiera pasado. Leg temprano al set de filmación para recogerla. Me recuerdo que condujo con cuidado. Pero esta vez, incluso después de la hora acordada, seguía sin verla salir. Así que entré al estudio. Entre la multitud lo que menos quería ver. En la cámara, bajo un melicanero en flor. El chico sostenía a Selena en brazos y la besaba en los labios. El director llamó a corten y Selena caminó tranquilamente hacia mí. Dame un minuto. Me quito el maquillaje y nos vamos. Su tono era tranquilo. Como si besar a otra persona delante de mí fuera completamente normal. Con cualquier otra persona, habría sido solo una escena más. Pero el punto clave era que Selena tenía un tosi severo con la limpieza. En los 12 años transcurridos desde su debut, nunca había filmado una escena de beso. Mi expresión se volvió gelada. La tensión en el aire mi alrededor era sofocante. Observe en silencio como ella y Nestor entraban al camerino uno tras otro. Y en ese momento tomé una decisión. Todo lo dimos quedo en silencio. Cuando llegamos a la fiesta de despedida, Selena finalmente sonrió por primera vez ese día. Agarrada mi brazo, saludo a todos con facilidad. Cuando quiero hablar con alguien, nunca se queda sin conversación. Aunque nunca lo menciono, todos sabían lo que había estado sucediendo entre ella y Nestor. Así que cuando una amiga intentó desviar la conversación hacia Selena y yo, el ambiente en la sala privada cambió al instante. Tomé una cerveza, y me limpié la boca con gracia. Ese me olvidó mencionar que Selena y yo decidimos divorciarnos. Desde cuando apresaron juntos, alguien con la lengua suelta soltó lo que todos estaban pensando. Y la mujer que no me había mirado a los ojos desde que entramos. Finalmente me miró Adonida. Ascendí con calma. Sí, pero esta es nuestra última aparición, juntos como pareja. Casada, la tranquilidad y el encanto habían desaparecido hacia tiempo del rostro de Selena. Justo cuando estaba a punto de hablar, su teléfono sonó fuerte. Selena, los paparazzi acaban de filtrar tu matrimonio con el hermano Sandy, y tus salidas de alto perfil con Nestor están explotando. La reacción en línea es una locura. En menos de 10 minutos has perdido 2 millones de seguidores. Varias marcas ya están contactando para rescindir contratos.
Su assistant tenía su teléfono en altavoz, así que toda la sala escuchó cada palabra. En estado de shock, Selena dejó caer su teléfono. Me miró fijamente, con los ojos llenos de incredulidad. Confusion y rabia apenas disimulada. Fuiste tú, su voz era temblorosa, y ronca. Ascendí con los labios curvados ligeramente. Su rostro se puso en más pálido. Sus ojos estaban tan rojos que parecía que podrían sangrar. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Ignore su histeria y pues los papeles del divorcio que había preparado sobre la mesa. Selena, te di tu oportunidad. Capítulo 8. Selena me miró fijamente. Como es a menos que le diera una razón, nunca dejaría de aferrarse a la esperanza, sin importar cuánto tiempo tomara. Su voz era ronca como si la hubieran raspado con papel de lija. Deja de bromir, Sani. Esto no es gracioso. Mi tono era gélido desafortunadamente para ti. No es una broma. En el momento en que permites que nuestra país tire en nuestro matrimonio, desfilando frente a mí como si nada, debiste haber esperado que este día alegra. Hay una mala noticia más para ti. Cada vez que nuestra publicaba sobre tu supuesto romance, tu parte de los bienes conyugales se reduce. Aneda eso el hecho de que contra al mejor equipo legal del país. Aparte de hoy, lo que te espera es la ruina, y la bancarrota. Con cada palabra que decía, el terror en los ojos de Selena se profundizaba. No, eso es imposible. Cuando terminó, finalmente se derrumbó. Como esa estuviera posada, rompió los papeles del divorcio en pedazos. Estás mintiendo. Esto no puede ser real. Sani, ¿cómo pudiste hacer esto? Corrió Heishi mi y me agarró la mano. No hay nada entre Nestor. Yo de lo que hicimos fue estrictamente por trabajo. Sani, te amo. ¿No sabes que estaba loca en ese entonces? Sani no puede simplemente rarme, no tenía paciencia para su remordimiento tardío. Retira mi mano con disgusto. De repente sentí una aversión hacia ella, como si fuera algo inmundo. Incluso tomé una toalla humida y comencé a limpiarme la mano. Trabajo conmigo apoyando. ¿Quién en la industria del entretenimiento se atrevería a hacer algo que no quisieras? De hecho, fuiste tú quien usó mi nombre para presionar a los directores para que eligieran a Nestor. Selena ya eres lo suficientemente repugnant. No te hagas aún más patética haciendo la víctima. Selena respondió emocionada. Eso no prueba que hubiera algo entre nosotros, solo lo compadeci. Quería ayudarlo tus palabras. La interrumpí. ¿No te has avergonzado lo suficiente? En el momento en que lo dejaste entrar en nuestra casa, terminamos. Dejaste que otro hombre entrara en nuestro espacio más privado. ¿De qué clase de amor intentas hablarme ahora? Her que mi asistente envíe una nueva copia de los papeles del divorcio. Espero que, como yo, no pierdas un segundo más en este matrimonio sin sentido. Capítulo 9. Selena no podía aceptarlo. Sí, había cruzado los límites con Nestor, pero en su mente era solo para provocarme. Nunca tuvo la verdadera intención de terminar nuestro matrimonio. No entendía cómo las cosas habían legado tan lejos. Incluso solo media hora antes, todavía había estado fantaseando con cómo podría llevarla a algún lugar después de la fiesta para reconciliarnos y convencerla de que volviera a casa. Entonces, cuando subí al auto, Selena me persiguió. Abrió la puerta. Se sentó en el asiento trasero conmigo y instó al conductor a irse, aterrorizada de que se esperaba un segundo. Podría Carla. Su voz estaba cargada de pánico, y suplicaba Sani que no podíamos terminar así, no tan impulsivamente. Vámonos a casa. Por favor, no te precipites. Hablaremos de las cosas. Solo en casa, ¿de acuerdo? Mira su rostro ansioso, y bañado en lágrimas con indiferencia. Bien, si quería irse a casa, la dejaría.
La digeria verlo por sí mismo, y ese rendiría por completo. Era la primera vez que Selena regresaba a casa desde que comenzó nuestra guerra fría. Pero la casa ya no era la que recordaba. Se congeló en el lugar con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Qué pasó aquí? Sus ojos se enregistran cuando ese giro hashimi aferrandos al último atisbo de esperanza por una respuesta. Sorprendida, tú, caso de caridad, vino el mismo redesignar el lugar. Dijo que esta casa te hacía sentir infeliz. Así que para animar tiro todos los muebles que elegimos cuidadosamente juntos, y los reemplazo con cosas que te gustaban. La boca de Selena ese quedó abierta en estado de shock. Pasó un largo rato antes de que finalmente lograra hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo detuviste? Mi incógnita, hombres. Y no hay amor. ¿Qué diferencia hace este lugar para mí ahora? Y es solo otra propiedad. Si alguien está invadiendo, ese es el trabajo de la policía. Yo solo guardo las grabaciones de vigilancia como evidencia. Mi crueldad apuñaló directo a su corazón. Justo entonces Selena finalmente se dio cuenta, realmente no la amaba. Pero nunca pasó nada entre el yo ella ese negoranders. Todavía aferrandos a la esperanza. Sus lágrimas caen como cuentas rotas. Tan turco, white and vulnerable. Igual que la version de ella de la que una vez me enamoré. Antes la habría traído a mis brazos, y la habría consolado sin dudarlo. Pero ahora, cuando la miraba, no sentía nada. Para mí, ella no era diferente de una extraña. Sé que ustedes dos no llegaron hasta el final. Pero, ¿why qué? Cuando me atacas por el bien de Néstor, ¿pensas que no me haría daño? Cuando le disla leved en nuestra casa, ¿pensas que no me decepcionaría? Cuando los rumores sobre ustedes dos llenaron cada rincón de internet, ¿consideréis como me miraría la gente? Sabías de do esto y aún así lo hiciste. No te importaba como me sentía. Solo querías proteger a tu preciado desvalido. No te importaba mi dignidad. Solo querías ponerme celosa, obligarme a volver a arrastrando hacia ti. La mayor fácilmente y encontré su expresión de inocencia herida casi ridícula. Selena, no hay vuelta atrás. Deja de humilar. Capítulo 10. Selena se negó a aceptar el divorcio. Incluso con internet inundado de insultos contra ella, incluso con paparazzi y antifans acampando afuera de la empresa, ella seguía apareciendo cada día perfectamente arreglada tratando de reconquistarme. Néstor estaba completamente acorralado. Cuando finalmente logró volver a verla, ella temía que pudiera malinterpretarla. No dudo en pedir la seguridad que ese lo lograra. Incluso cuando yo era frío con ella, nunca se rindió. Cada noche, después de que yo saliera de la oficina, ella regresaba sola a nuestra antigua casa. Recorrió cada bajero de la ciudad. Rebusco en tiendas de muebles día y noche tratando de restaurar la casa a como solía ser. Incluso entró en la cocina que una vez despreció solo para aprender a cocinar sopa de nuestra amada leves. Cada vez que venía a la oficina traía sopa que había hecho ella misma. Aunque esa sopa siempre terminaban lavandosilas a casa, solo para ser doradas. Una noche, tarde, la puerta fue golpeada repentinamente con desesperación. Era Selena completamente borracha tratando de suplicar una reconciliación. Se desplomó en mis brazos con las piernas de Biles. Y fue entonces cuando de repente record. Esta propiedad fue una que compramos juntos. Ella también estaba registrada en la administración del edificio. Así es como entró. Lame mi assistant while le dije que viniera a llevarla a un hotel. Al oír mi voz, Selena se obligó a despedir de la neblina del alcohol. Lo dio un manetazo a mi teléfono, y me miró suplicando como una callejera. Sandy, no me voy. No nos divorciamos. ¿De acuerdo? De verdad sé que me equivoco. No debería haber actuado como una niña,
Waheba usado nesta para poner prueba. Hiberado toda su información de contacto. Lu adverti que no es acerca a nosotros nunca más. No nos divorciemos. No podemos volver como eran las cosas. Puedo hacer cargo de un montón de eventos comerciales, incluso de esas películas bien pagadas. Her lo que si para que no nos divorciemos. Puedo ganar mucho para la empresa. Fue entonces cuando me di cuenta de que había pasado por alto algo importante. Olvidé rescindir oficialmente su contrato. Mi voz se volvió gelada. Selena, vi y anuncia tu retiro de la industria. Tus acciones ya han causado graves daños a la compañía. No necesitamos un artista tan escandalizado como tú. If you leave voluntarily and find another path, there's still a chance to pay off the breach fees. But if you insist on being stubborn and wait for company to shelf you until your contract expires, then don't blame me for being ruthless. Selena looked at me in disbelief utterly broken. She begged and pleaded, completely unrecognizable from the glamorous, shining star she once was. But I had already said all I needed to. No matter how much she explained or begged afterward, I ignored her. I pushed her off me and left her on the couch. Before my assistant took her away, I reminded him to speak with the lawyers and speed up the divorce proceedings. As for Nestor, his skills had always been lacking. Without Selena spoon-feeding him resources and with the reputation of being a homewrecker hanging over his head, he now had to pay the company's breach fees and was frequently chased down by my lawyers for the damages caused when he broke into my home. Eventually, under the pressure of public opinion, Selena's legal team reluctantly agreed to the divorce. The day I received the divorce certificate at the Civil Affairs Bureau, the last bit of light in Selena's eyes went out. Half a month had passed since I last saw her, and she looked like a shadow of her former self. The pride and composure that once shone in her eyes had been completely replaced by regret and despair. "Sandy, will you be with someone else?" Her voice cracked. "I'm sorry. I really am. But could you not be with someone else? Just thinking about the love you once gave me someday going to someone else. It eats me up inside. Sandy, I'm sorry." Her words stirred nothing in me. I didn't look back. I didn't regret the love I once gave. Because the Selena I once loved was worth it. But people change. And I won't compromise anymore. Maybe I'll be drawn to someone new someday. Or maybe I won't find someone who truly gets me again. But that's my life to live. Selena, let's never see each other again. Chapter 11, after that I never saw Selena or Nestor again. Not only did they get completely shut out of the entertainment industry, even the city they once loved, the city where they had so many memories, could no longer sustain them. I didn't ask about them. I didn't have the time or the interest. To them, I might be a former husband, a former boss, or now and forever a creditor demanding breach compensation. But to me, they were just detours, people who no longer share my path. I let go of the past and lived freely however I pleased. And every single day, I welcomed whatever surprises life had in store for me.